The West African nation of Mali is rebuilding. Having survived a rebellion by Tuareg, Islamist and Al-Qaeda fighters, with French military help, this poverty-stricken country is struggling to get back in shape and lay the foundations of a new state. The people of Mali will be able to vote in presidential elections planned for July. It's a major political milestone. Life goes on calmly enough in Bamako in the south, but the armed threat in the north has not disappeared. So right now, Mali has to painstakingly reconstruct its military from the ground up. The European Union's training mission, with its headquarters in the capital, is here to help. The 550-strong EU contingent will be training the force. Formed by a broad and at times volatile mix of ethnic groups, including the Tuareg, the army's exact size is unknown. Estimates vary from 5,000 to 7,000 troops. For the European mission's commander, one thing is clear: a massive task lies ahead. Il s'agit de bandes de soldats à la tête desquels on place ponctuellement un chef pour remplir une mission, mais on voit bien que ce n'est pas suffisant et que ça n'est pas ce qui confère son efficacité à une armée. C'est ensuite une armée qui est très sous-équipée ou très mal équipée, avec des stocks d'équipements fournis par 20 ans de coopération bilatérale de beaucoup de pays du monde entier, qui aujourd'hui fait un parc d'équipements, de véhicules, de moyens de transmission très hétéroclite, très hétérogène, et qu'il faut rapidement réformer parce qu'il est très lourd à soutenir et souvent inadapté aux conditions de formation de cette armée malienne et aux conditions d'emploi dans le désert de l'armée malienne. Some 60 kilometers northeast of Bamako, teams of European military trainers will, over the next year, help to totally overhaul this poorly armed, ill-trained and largely rudderless force. The aim at this facility on the outskirts of the town of Koulikoro is to help restore Mali's constitutional and democratic order while keeping rebels at bay. But in this dusty riverbank camp, where daytime temperatures regularly soar to 45 degrees Celsius, the formidable challenges that Mali faces also provide a unique training opportunity for the armies of Europe. EU soldiers are being forced to learn each other's languages and military customs. They familiarise themselves with old weapons. 2,000 of these assault rifles were donated to the Malians by Cyprus, and they exchange best practice and share new methods. Il y a un côté culturel qui est très important puisque la multinationalité est complète, puisque même au sein de certaines équipes de formateurs, on a plusieurs pays européens. Au sein, par exemple, derrière moi, vous avez une compagnie d'infanterie formée par les pays nordiques, avec des Suédois, des Finnois et des Estoniens. Donc on a vu bien au sein de la même équipe différentes nationalités. Alors actuellement, c'est l'objectif de toute cette formation, c'est que les gens apprennent à travailler ensemble, à avoir une procédure commune, apprennent des rudiments de français. These training teams have been prepared under extreme time pressure. The mission involves 200 trainers, 150 soldiers have the job of protecting them, and a further 200 provide medical and logistical support and handle administrative duties. Belgian pilots and nurses are on call and can get to anyone who's been hurt in half an hour. Their air controllers and protection force for this exercise are French. "200 meters away, Germans, Austrians and Hungarians are running an impressive field hospital. Housed in a warren of tents on the training base's parade ground, this air-conditioned facility has beds for 8 full-time patients. Airlifted in by 4 giant Antonov transporter planes, some might think this hospital is too big for any need it's likely to face. But the man in charge of the medical centre, which also has a mobile pharmacy and a dentist, says it's better to be safe than sorry. Vielleicht ist es zu viel. Es ist unsere Aufgabe, für die medizinische Versorgung der EU-Trainingsmission diese sicherzustellen. Und es ist besser, etwas zu viel mitzunehmen, als im Falle des Falles zu wenig vor Ort zu haben. Das ist unsere Guideline, dass wir die Versorgung sicherstellen können. Und wir müssen für den ersten Angriff etwas mehr mitnehmen, weil wir nicht genau wissen, wann werden wir die erste Nachschublieferung.
The rebuilding of Mali's army, like construction work on the base, has to happen quickly. Only a reliable force under civilian control will ensure that the country can stand alone and protect its institutions before international troops withdraw. In just over a month, Malian contractors have transformed these buildings from virtual ruins into respectable barracks capable of housing hundreds of troops. All this will be left behind for the training school. The Europeans, drawn from 22 nations, have about a year to prepare some 2,500 soldiers. Beyond the purely military, combat training, command and control and logistics, the Malians will also learn about the rule of law and human rights to help win the trust of ordinary citizens. Near the barracks, the first bivouac that will shelter the Malian trainees for the next 10 weeks has been erected. Living conditions here are rougher, but that, their Malian commander says, is to be expected. Nos soldats sont fin prêts pour ça. C'est dans le cadre de la formation. Et la formation dit quoi? C'est pas dans le luxe qu'on va être formé. Et imaginez-vous que ces soldats ont déjà en tête qu'ici c'est un petit luxe et ensuite ils seront éjectés quand on voit dans les petits gargares, dans les montagnes, sur des petits forages. Là c'est autre. Les militaires que nous sommes, soldats que nous sommes des super-hommes parce qu'on l'a voulu pour sauver l'autre. And the people of Mali are counting on them. The army must break with the past. For confidence to return, the military coups must end. The new force will have to act under civilian rule and protect the government as political leaders help this country through its democratic and constitutional transition.